What's going on, recliners? Welcome back, or welcome to the channel. Today, I'm finally getting a chance to check out the highly regarded 2023 film, Godzilla Minus One. So, fun little fact, the first ever movie reaction I recorded for this channel was Godzilla x Kong, The New Empire. And I had recorded that thinking that was the one everyone was hyping up, not realizing it was actually this movie. But it really didn't matter, and it was a good thing I made that mistake, because that was the first video that I ever edited for the channel, and I could not get it past copyright, so it got taken down. And yeah, now with some time under my belt, I'll be able to get this one going. So yeah, I don't know anything about this one, what the film is about. The only things I've heard about it are it's not the traditional Godzilla film where you get the humans running around, you know, acting like they're helping some situation or whatever. Like, the human element is not a factor in this one. It's got amazing visuals, apparently, and it's scored, I believe it was a 99%. So, yeah, I'm definitely hyped to check this one out, and that's what we're going to do. Before we do, as always, if you guys enjoyed today's video, I'd appreciate it if you could leave it a like, and if you haven't already, please consider subscribing to the channel as well. So yeah, let's check out the 2023 film, Godzilla Minus One. World War II era? I love those planes, though. A cool shot for a landing. Oh, yeah. Final days of World War II. So, while I'm a fan of that style aircraft, not particularly a fan of the Japanese ones. この島の穴だらけの滑走路によく粗悪品を下ろせましたね。変わらず腕は確かのようだ。実戦を経験せずいきなり特攻ですから。機体の故障で少しだけ猶予ができた。あなたの言う故障箇所が見つからないんですよ。何が言いたいんです。いいんじゃないですか。あんたみたいなのがいたって。この戦争の結果はとうに見えてる。They are a nation of honor, though. Not doing that, certain people find out, they'd label you as a coward, or betrayed Japan because you wouldn't kamikaze your plane. Ew. But some mutated fish there. You know, it's funny too, I just finished up the Pacific. Spent a lot of time on these types of islands. なんだこいつは。ゴジラってやつじゃ。今日みたいに深海魚が浮いた日はゴジラが来るって。Looks kind of tiny. Yeah, I don't fault you for running, though. 何でしょう。ここには整備兵しかない。20ミリを食らって生きていられる生物なんていません。Nah, it's not killing him. I say, he does look really good. But is it just me, or does he look kind of small for Godzilla? Aw, you panicking fool. Oh. Godzilla uses tail whip. Can't recall ever seeing Godzilla just pick people up like that. Who lined them up all neatly? Why didn't you shoot? This would have been the same outcome.
Pictures of the dead's families. 光一さんかい？だどこに行ったんじゃ？違うのかい？粋な顔して帰ってきたのか。 Unreal. けなせいでこのありさまだよ。あんたらさえしっかりしてれば。 Still would have been the same outcome. うちの親はどうなったか知りませんか？と火に囲まれたんだ。あの親もうちの子たちと同じ運命だよ。このクソ泥がお願い。 She's still a baby? Did you just become a dad? あんな場所に居座ってたら迎えに行けるわけないでしょ。しびれ切らしたよ。お腹空いたよね。なんでこの子置き去りにしなかったの？置いていけるわけないでしょ。こんなとこほっといたら。いませんよ。Alright. Just got yourself a little family. 私に夫がいるように見えます？よかないですよ。空襲の時頼まれたの。死にかけたこの子のお母さんに。そのことは縁もゆかりも赤ん坊連れて太平楽できる身分じゃないでしょ。だってほっとけなかったでしょ。 Oh, look, I mean, not for nothing. This is better than the alternative. Kid would have died after the mother did. 親兄弟はご両親、やられたようです。お兄さんも私と同じね。君。Ah, man, you found yourself some strays. あれ何さ？あんたが拾ってきた親子だよ。あんなん拾ってきてあんた何様のつもりだい？勝手に居ついてしまったんですよ。拾ったも同然だろ。偽善しゃぶってさ。面倒はごめんだよ。 Well, no one asked you anyway, nosy neighbor. あの子、お乳はちゃんと出てんのかい？母親じゃなくてですね。このままじゃ栄養失調で死んじまうよ。育てられもしない子を拾ってくるなんて大どういう了見だい？あんたたちが食べんじゃないよ。大人は何食べたって生きていけんだからさ。 At least she's willing to help the kid out. あっちきしょう。ずぶ濡れだ。 I know there was just a war and everything, but these are some crappy living situations. 金も悪くないんです。支度金だけで。すごいじゃない。この前だって運んだお米全部取られちゃったじゃない。何がどう違うっていうの。他ならぬ福音省のお墨付きなんですよ。帝国海軍も手当たり次第嫌いをまいたでしょう。それを掃除する仕事です。 Oh, that's a crappy job. 命の保証はないってことですかね。 I would hope it pays good. You're playing real life minesweeper. 死んだらダメです。危険なだけで死ぬと決まったわけじゃない。実施冷静の特攻とは違うんです。嫌いにも反応しない特別扱いの船があるそうですから。 He'll be evading mines, but then he'll run into Godzilla again. あんたかい今度来る鉄砲撃ちってのは。戦闘機乗りでしたので。あんた元航空兵かよ。果てかよ流行んねえぞ。帝国海軍は日本の沿岸に合わせて約6万個の Damn, 60,000? 船が近くを通るだけで反応して爆発するんです。 Oh, alright. So, in a way, it is a special boat made to avoid the mine. 海底から立ち上がってるんだからケーブルにカッターをつけてそいつをこれでダダダダダってな。This might be why they hired a sharpshooter? Crazy dream? Or nightmare? 大丈夫？ They've been living together this whole time? They're not even like a couple? 何言ってんの？大丈夫？俺は確かに帰ってきたんだよな。 Losing it, man. Yeah, it is the pictures of all the fallen men's families. That's just a random nuclear test? And is that gonna make our boy bigger? Well, some nice upgrades. 勝手に居ついてしまったんですよ。行くところがないからって。じゃあこの子は？
まあとは言っても血は繋がってなくて、空襲の最中に託された孤児らしいんですが。Don't get me wrong, it's a great thing what he did for them, but this random woman comes in off the street and just moves in. 言ったろ、俺はお前の父ちゃんじゃないぞ。敷島、俺はまずいんじゃないか。実に不健全だ。You're going out and providing for him, man. You're her father. いい加減自立したいなと思ってたんですよ。このまんまじゃこうさんお嫁さんももらえやしないし、銀座もどんどん復興してるんですよ。ずっと考えてたんです。のりこさんが勤めに出てしまったら、仕事中はすみこさんが面倒見てくれるって、私も3人育てたことがあるんだからって。If you're not gonna make an honest woman out of her, she's gotta do what she's gotta do. I mean, 3 years now? 超大型水中生物は直撃するものと推測される。ダグラス・マッカーサー最高司令官は軍事的関与は行えないと通達。艦の増強を要望すると要請。Damn. Alright. Think he is getting bigger. 超大型のサメか。 A giant shark? サメやクジラじゃこんなことはできません。ソ連の新兵器ですかね。兵器によるSomeone on board knows exactly what did that, though. 奴が来た日も深海魚が浮いていたんです。生き残りのような姿をした怪物でした。ゴジラと呼んでいました。バカ言え、そんなもの現実にいるかよ。でも大島の守備隊はそのゴジラに全滅させられたんですよ。あの部隊は米軍と戦って玉砕したんじゃ。米軍に相手にされていませんでした。特攻機の不時着上で。あんた元特攻隊員なのかよ。But wait a second. Isn't that kind of a contradiction? Like, people are hating on him because he didn't do his job as a kamikaze pilot, but there was an island to repair kamikaze's planes? If the plane's not working right anymore, then you kamikaze it. What am I missing? シンガポールから高尾が向かってる。地鎮処理待ちだったのを返還してくれることになったそうだ。高尾ですよ。時間稼ぎを拝命したってわけだ。Yeah, don't jump for joy quite yet, man. それとこの件に関しては外部には一切。お得意の観光で。Gonna have to go just cut up a bunch of mines and hope it'll... it won't, but kill Godzilla? 根詰めすぎですよ、四季さん。相手がゴジラかもしれないと思うと。戦争の頃のことを思うと眠れなくなる時があります。でも同時に俺にはあいつがたまらなく恐ろしい。予備含めて2組しかありません。You're gonna need a bigger boat. It's like Jaws times 1,000. He got this rinky-dink boat and a couple scavenge landmines. Oh yeah, and so the fish weren't mutated. 大島の時とは They're 比べ just 物にならない。 deep sea fish. 警戒配備！警戒配備！警戒配備！ It's like a 30-foot boat, man. 小僧！ Like you're screaming as the alarm. ここで逃げたら高尾が間に合わねえだろう。怪物はどこへ向かう？この船じゃ相手にもならない。気に食わないんでしょ。ああ、気に入らねえな。誰かが貧乏口引かなきゃなんねえんだよ。Can respect that. He's gonna see Godzilla and change his mind in a second. こりゃいくらなんでも無理だ。スロットル開けて。よし。And yeah, he definitely got bigger. 今だ、小僧。Did it even tickle him? ダメだ、役に立たない。巣の中ならどうだ。Weak spot? Good. Shoot it in his mouth. Oh, what? Oh, you guys are done. Oh, saved by the freaking bell. I was not expecting him to be able to regen like that. Till they zoomed into the damage, I'm like, oh, they actually, like, knocked him out. Damn, that little boat did more damage than this freaking... We charging up?
shit! Alright, well, lucky for them, he lost interest for now. Think bro figured out how to survive Godzilla. Every time he's in a fight with him, you just pass out. Wake up somewhere else. やつはどうしました？こちらは東京方面に向かっていました。大変なことになります。政府はなんですぐに周知しないんですか？おそらくそんなこと言っている場合じゃないでしょ。Yeah, something government would do. 情報統制はこの国のお家芸だ。一体何があったんですか？何がコウさんをそんなに苦しめてるの？今日まで一緒に生きてきて、あなたの人生にこれっぽっちも関われないの？あなたが何かを背負っているなら、少しは私にも分けてほしいんです。It's a creepy turn. 特攻から He's gonna talk about the other half of the story. 出撃の日、機体が故障したふりをして、大戸島にある不時着場に降りました。これは整備兵の人たちが持っていたものです。なくなりました。Oh, but maybe he'll mention what killed the mechanics there. 巨大な恐竜のような怪物が現れたんです。冷戦の機銃で撃ち殺してくれと頼まれました。また逃げたんです。彼らは皆家族に会えたはずの人たちです。ゴジラと呼ばれていました。Well, also now knowing that Godzilla could just regen, that gun definitely wasn't doing anything. 毎晩夢に出てくるんです。早くこっちに来いってしか生きながらえてるんだって。コウさんが作った幻だよ。生きてるんですかね。もうとっくにあの島で死んで朽ち果てて屍が見てる夢なんじゃないですかね。絶対生きてるよ。コウさんは生きてる。わかるでしょ。She obviously cares about him. 大根、あきこの好きな大根、味見してください。はい、お願いします。お汁飲んで、はい、大根。終わりにしてもいいですか？もう一度生きてみたいんです。Oh, now it might be a little too late, man. You got Godzilla coming right for you guys. 巨大生物が東京湾に向かっていると連絡があった。どうした？こんなのありかよ。来たのか？第4項爆破して未確認巨大生物の侵入を阻止します。今です。バカ！まるで聞いてません。怪物は品川方面に向かいました。Not a bad try. He knows what that is. 臨時ニュースを申し上げます。東京湾から上陸した巨大生物が銀座にいる方は警察の指示に。Oh, is that where his not wife is working? Oh. Damn good brakes. Oh, they brought back the old theme. You better hold on. Oh, actually drop. You got some water. 我々の目の前を巨大な怪物の顔が危険になってまいりました。邪魔だ。Move! ゴーさん、死んではダメだ。I know she didn't say to him that night, oh, you're just crazy, you were seeing things, blah, 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 but if she was thinking it, certainly not anymore. Holy shit! There's no way she survived that. のりこ Damn, they just spent years rebuilding just to get nuked again.
Also, kind of surprising. It's like, I know the government's like, you can't say anything, we don't want to cause a panic, but you knew he was coming. Why let her go to work? Now, if this Godzilla fought King Kong, there'd be no draws. There'd be a definitive winner. The hell's it raining? 被災直後から続けられている救助活動ですが、放射線の危険性があるため難航している模様です。銀座中心部は封鎖されております。The hell are those little raincoats gonna do in the radiation? そんなことになっちまって。アキコどうすんだ。困った時はお互い様さね。がいない時はおばちゃんとこ来るんだよね。Poor kid. 許しちゃくれないってわけですか。バカな夢見たせいだ。ゴジラを駆除する作戦が進行中です。誠に心もとないものですが、参加しますか？ Creating a civilian militia to take them on? 元雪風駆逐艦長の堀田です。謎の巨大生物の襲撃を受け、国民を守るべき自前の軍隊を有しておりません。大陸のソ連軍を刺激する恐れが高く、我々は民間の力だけであの怪物に立ち向かわなければなりません。Well, you would think at this point, word of Godzilla would get out to the world and be like, okay, we can go help. 今回の作戦を立案した、まず前提としてあの怪物、仮にゴジラと呼称しますが、ゴジラは火器の攻撃に対しほとんどダメージを受けません。高尾の主砲クラスの直撃を食らっても、そこで全く別の手を考案しました。ここに入っているのは海水と同じ濃度の塩水です。この状態でチューブからフロンガスを送り込み、クエンを泡で包むとどうなるでしょう。んなもん泡が出ようが浮いたままだろう。そう思いますよね。包み込み、海水と模型の接触を断つのです。一回に沈めようというのが今回私が立案した作戦です。学者って意外とすごいやつだったのかな。They're gonna turn Godzilla into an anchor and sink him. ご存知のように相模湾沖合の海溝は近海ではズバ抜けた深さを誇ります。ゴジラに大量のフロンガスのボンベを装着し、その深海の圧力で息の根を止める。海の力でゴジラを殺す。I doubt the pressure would kill him. 1平方メートルあたり1500トンの負荷がかかります。これほど急激な圧力変化に耐えられません。ゴジラを絶対に殺せるんですか？ゴジラの生態は未知のことが多すぎて。It has a good chance, but no guarantees. 投入。東洋バルーンの板垣と申します。旧海軍機に搭載されていた膨張式浮上装置、引き込むことで浮力を得るいわゆる浮き袋です。一気に海面まで引き上げます。直後に襲いかかる凄まじい減圧までOh. 確実に倒せる保証はありませんですが、今はやれることをやるしかないんです。Alright, so going in, I had heard like the human element, I don't know, like something about it. And I guess this actually makes sense. It's not some like stupid plan and 俺には家族がいます。ここにいる奴の大半がそうだ。貧乏くじを引かねばならんのですか。戦時中みたいなわけにはいかんのですよ。よく聞いてほしい。個々の事情がある方は帰ってもらって構わない。それを止める権利は我々にはない。絶対死ぬってわけじゃないですよね。もちろんです。he said that. No. 誰かがやんなきゃいけないんでしょ。じゃあ仕方ないんじゃないですかね。俺たちじゃなきゃ船は動かせねえわけだし。一丁やるか。Yeah, look, it would definitely suck. You survive the war, you come back home. I mean, Godzilla keeps coming back. You won't have a home to live in anyway, so. お前はこんな大作戦の立案者だなんてな。実際のゴジラに遭遇してますからね。じゃあ自分たちが呼ばれたのも。あいつは戻ってくると踏んでんのか。10日以内に再上陸があり得ると思っています。する部位を随分散布したんですってね。てるとこに「はい、さいでございますか」って来てくれんのかよ。Gonna have to use bait. はずばっかだなお前。あれで引き上げるってやつ俺うまくいくとは思わねえんだがな。駆逐艦で引っ張って持ち上げるっていうのはどうです？ 2万トンだ。駆逐艦2隻の水力じゃ到底足りない。 He's gonna volunteer to be bait and draw him out. そんなこと言うなら代案出してくださいよ。代案。万が一奴が上陸しても相模湾に誘導できます。解除で全部もされちゃったんだろ、日本の戦闘機。航空機で誘導なんて。命がけとかどうでもいい。そもそも戦闘機は。I actually just thought he'd take a boat out there, so I mean, taking a plane, hell of a lot better than the boat. なんでこんなことになる前にノリちゃん嫁さんにしてやんなかったんだ。俺だってそうしてやりたかった。じゃあなんでだよ。俺の戦争が終わってないんです。
That's tough. Still battling the demons in his own head and couldn't live the happy life with her. B を落とす一撃離脱に特化した設計では400ノット以上、30ミリ砲4門という破格の重武装を誇り。Alright. わずかな試作機が今度決戦用に終戦のどさくさでうやむやになっていたらしく、ほったらかしだったので機体がガタガタで。Well, you guys got up to 10 days to fix it up. 優秀な整備士、機体を補修できるほどの人材が必要です。Oh, is he gonna go seek out the last remaining survivor? お願いします。この通りです。トンボに関わることなんです。無理なもんは無理なんですって。大戸島の前に所属していた隊はどこか。それならわかりますか。手は尽くしているんですが、どうにも連絡が取れんのですよ。もう少しだけ時間をください。He wants it to be him to show he's gonna redeem himself. まもなく彼にメッセージが届くはずなんです。お願いします。Yeah, found him. 立花さんですね。何のつもりだこれは。Easy. He needs to be in his right mind to fly this thing. すべて俺にあるだと？どういうつもりだ？そう言いふらせばここを訪ねてくれると思ったんだよ。恥知らずが！銀座を襲ったあいつ。So he didn't tell him the plan. He just pissed him off enough to come seek him out. 特攻か。あなたの戦争も終わっていませんよね。What's gonna happen with the kid? He's gonna go live with the neighbor? 立案者様がそんな顔してちゃ士気に関わるぞ。あの作戦が成功するのは何にもやらにゃその奇跡も起こらしねえぜ。それ見ろよ、あいつらの顔。これが命がけのしんどい作戦だってことはよく分かってる。いい顔してるじゃねえか。今度は役に立てるかもしれないってことがな。俺たちは戦争生き残っちまった。今度こそはってな。He's here. この速度から逆算すると上湾沖の海溝上に到着するのが、それを迎え撃つため丸や丸々を持って我々は出港します。装置の完成がそれまでに間に合うかどうか。現場に着くまでの3時間は貴重です。技術者としては完璧を期したい。しかし我々だって戦争帰りですよ。Respect. 民間主導の本作戦では一人の犠牲者も出さないことを誇りとしたい。死ぬための戦いじゃない、未来を生きるための戦いなんです。武者震いしてますね。お前は乗せねえ。その手じゃ何の役にも立たないしな。俺が戦争経験ないからですか。戦争に行ってないってのはな、とても幸せなことなんだぞ。俺だってこの国守りたいんです。俺たちずっと一緒だったじゃないですか。俺も乗せてください。They're doing you a favor, man. じゃあね、あきちゃん。ありがとうございます。あきこ、おばあちゃんち楽しかったか。よかったな。ありがとう。あきこ、お母ちゃんと俺とあきこか。Is that gonna be like the last thing he sees in the cockpit before sacrificing himself? 立花さん、出せますか。すぐに用意する。注文の爆弾だ。機銃2門140キロ、120発80キロ、そしてタンク分400キロを撤去し、胴体に50番爆弾を搭載した。これでようやく借りが返せるってわけですね。笑えますね。生きたいようです、俺は。あの日死んだ奴らもそう思ってたよ。みんな生きて帰ってきたかった。願い叶わず、虫けらみたいに。Again, man, like, I know it was a smaller Godzilla, but it wouldn't have killed him. これを書いた子供はアキコというんです。あいつの未来を守ってやりたい。ゴジラは差し違えてでも。ようやく覚悟ができたようだな。いや、大事なことを言うぞ。これは爆弾の安全装置だ。突っ込む直前に引き抜くんだ。いいな。あきちゃん。Did he put in like an ejector seat or something? Could have given her a little bit more info. I mean, on the outside, it looks like you just abandoned the kid. 相模湾内でゴジラを発見。作戦海域への誘導を試みている。急いで召喚するぞ。はい、そうだが仕方がないぞ。指揮さんにも飛んでほしくはないんです。特攻の生き残りじゃないですか。あいつはきっと帰ってくるよ。
こんなところに。ゴジラ絶対防衛圏突破上陸目前。 Looks like a freaking torpedo. どうすんだ。とにかく出港しましょう。万全は期せません。指揮さんの神殿にかけるしかない。野田さん、敷島さんからです。ではできるだけ早く作戦会議に。敷島、アキコ一人ぼっちにしたの許さねえからね。Well said. 聞こえてんのか敷島。無視してる。I also like how they made, like, Godzilla's movements are very robotic. Kind of like how the original old school movies were. Ooh. Oh, damn. Some close calls, man. You gotta lure them out. はあ、大したもんだ。俺たちの番ですね。戦闘準備。戦艦戦闘準備。46三長弾よし、異常装置起動よし。全回路接続完了。安全装置を解除します。いいぞ。予定通り。予定通り。予定通り。 Powering up. Oh, diversion. They really made him so badass, though. 即刻全開避難を進行します。いや、すぐに作戦を開始してください。いつまた熱戦が。再生には時間がかかるんです。腹決めてください。わだつみ作戦を開始する。 It's cool that it takes a while to charge back up. It's still just to eat the ships, though. They should be luring him out a little in deeper waters, no? He's standing right now. 展開完了。了解。多少の損傷は構わん。このままの速度を維持する。 調査スイッチ。おう。まずい。まだか。 He recharged a little quicker than I thought. 調査今だ。1200。1300。 So far, this is my only complaint with the movie. How is he getting 1,500 meters deep when he was just standing in the water? 予備作戦に移行します。やってくれ。 Should, at the very least, make his ears pop. 左右に引いてゴジラを引き上げる。2艦では水力が全く足りません。やれることは全部やるんだ。はい。 Cranes will probably snap before anything. Alright, looks like plan C. What's the plane gonna do? 横浜衛星所属藤丸。水島です。艇長ですか。お前が。こちら同じく東洋汽船所属護衛丸協力する第三潮風丸A whole fleet of them. 上がり始めました。ってこい、上がってこい。全艦開港だ。 You're tied off to him. There's no evading. あいつどうして来た。まさか。敷島。 Did it work? いや、あれ。 Yeah, I figured he gave him an ejecting seat. 工場員、脱出して無事で。この座席は脱出装置になってそのレバーを引くと作動する。立花さん。
Blew the top of his head off. Oh, yeah. No regenerating from that. Is she alive? コウさんの戦争は終わりましたか？ Gotta say, the way she went flying back and the force of that blast, I did not think she would survive that. I guess there was a little clue when that one guy was like, you know, people looking for everyone, we don't know where everyone is, and the hell was that? I guess there is regenerating from that. That's really how it ends. Alright, guys. So, just got finished up with Godzilla -1, and what an awesome iteration of it. Now, they made him an absolute beast in this one. Just, you could feel the sheer force of destruction coming from him. I mean, great job. The visuals and just everything was on point. And I may have conveyed it poorly about like the human element situation I heard from this, but basically the story worked. There was actually an in-depth, meaningful story amongst the people that you actually cared about, whereas all like the other modern day ones you see, it's just like, all right, you know, get off screen. Who cares? Like, I just want to see Godzilla and Kong fight, or him just go tear up a city. Like, you actually felt some emotional weight to this, so great job there. And it was interesting seeing a teenager Godzilla, whatever you want to call him. He was real tiny on that first island attack, and you could see like his size then. He had more motion to him. It was a little bit more nimble, but even so, like this guy, he's kicking himself all these years because he didn't fire the guns from his plane, and it's like, you see what he's capable of now. Yeah, I doubt those guns would have done anything to him, and it would have been the same outcome as that one guy who panicked and shot him. He would have tore the place up anyway, so you really can't beat yourself up for it. But then, you know, he goes back home. People are shunning him because he failed as a kamikaze pilot, brought like dishonor and shame amongst him and his family, which, you know, messed up, but different cultures. He meets the one girl with the foster kid and takes them in, starts providing for them, building a better life for them, and then it all gets torn apart when Godzilla makes a reappearance. This time, like 10 times bigger. And I gotta say, when he first attacked the mainland, like, he just wreaked havoc. Just sheer destruction. And, you know, she tried saving him. Well, she did save him, pushing him out of the way, but the way she went flying back and the way they, like, portrayed, like, the shockwave, the wind, and like, I was like, how? There's no way she survives this. And, you know, they pulled a fast one. They had a funeral for her and just, you really believe she was dead. But, no, I guess in the destruction, confusion, mayhem of it all, it took her a while to get word back that she actually managed to survive. But I don't know if I was tweaking there, but she had something weird, like growing in her, crawling in her neck. I don't know what that was about, but I did look it up after, and there is a direct sequel coming out this year. I believe it said November 26th it was expected to drop, Godzilla -0. So I'm sure there'll be some explaining to that in the next one.
But then, after it's no longer a secret that this giant creature is out roaming the world, they devise a plan to kill him. And on paper, actually wasn't a terrible idea. You sink him super deep down to where the pressure messes with him, then you rapidly rise him again. The decompression, like, yeah, it should theoretically kill him. Now, I mentioned it earlier. The only issue I had with that plan was when it was in motion. You know, he's sinking 1,500 meters deep, yet 2 seconds ago he was just walking in the water, and it was waist deep. It's like he was in the kiddie pool. So I don't know how they explain that, but whatever. Let it be. And yeah, I mean, when he rose back up, he was not a happy camper, and yeah, started charging up for another final nuclear blow. And he decided, you know what, I'm going to take the plane right into his mouth there. And I knew the mechanic, the way he was like, oh, and one more thing, and then they cut away from the explanation. It's been done time and time again. Like, I just knew he was gonna say, there is an ejection seat in here. Like, you don't have to prove anything. You've already, redeemed yourself. And yeah, that was the case. But blew the dude's top of the head off, and I guess Godzilla crumbled after because he had all that energy stored up for the blast but never released it. Either way, looked like he was dead, but after we got that weird shot of whatever was in her neck, we got another shot of him regenerating again. So, yeah, definitely excited for the sequel now. And after watching this now, I'm super hyped up. Really pissed I didn't check this one out earlier. But again, it worked out for the best because I went into Godzilla X Kong thinking that was like the really good Godzilla movie. And while, yeah, I mean, if I had watched this one then, I would have enjoyed it. But like I mentioned earlier, with editing and copyright, I wouldn't have been able to share it with you guys. So I'm glad it got delayed. And now I actually don't have as long to wait for the sequel. It's coming out this year. So yeah, definitely pumped for that. So yeah, overall, definitely an amazing movie. The storytelling, the visuals, just it all worked. And I am very excited to check out the next one. But for today's video, guys, that's going to do it. If you guys enjoyed it, as always, I'd appreciate it if you could leave it a like. And if you haven't already, please consider subscribing to the channel as well. Thank you guys for watching, and until the next one, I'll see you guys soon.